টপিকস, যদিও এই টপিকসগুলো আসলে তোমাদের রেকর্ড করার প্রয়োজন নেই, কারণ এই টপিকসগুলো সবগুলোই তোমরা ম্যাথ 116 এ কভার করেছো। ফার্স্ট 3 লেসনস এর যে টপিকসগুলো থাকবে এগুলো সবই কিন্তু তোমাদের ফ্যামিলিয়ার টপিকস। ইটস নট লাইক নিউ টপিক যেটা তোমাকে আসলে বুঝতে হবে দেখে দেখে, রেকর্ড দেখে দেখে, বুঝো নাই? ঠিক আছে, কারণ এগুলো হচ্ছে যে জাস্ট ফাংশনের ফাইন্ডিং ডোমেইন এন্ড রেঞ্জ ফর ডিফারেন্ট ফাংশন। আমরা এটাকে রিভিউ করছি এই জন্য যাতে ফাংশনের ডোমেইন রেঞ্জ, হ্যাঁ, এটা যাতে তোমরা প্রপারলি ভালো করে এটাকে বুঝতে পারো। Okay, acha. So now let's have a look at the first slide. If you have a look in here, you can see what is function basically. What is the definition of a function? The function is kind of a relationship between two sets of values. In one set we will have input যেটা আমরা basically entry দেব, and in other set we will have output যেটা basically আমরা entry দেওয়ার পরে আমরা যে ভ্যালুটা পাবো from the relationship of the functions. Okay, আচ্ছা, সো হিয়ার এন্ট্রি যে ভ্যালুটা দেবো সেটাকে আমরা বলছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, এন্ড তুমি যে এন্ট্রি দেওয়ার পরে ইনপুট দেওয়ার পর তুমি যে আউটপুটটা পাবে সেটাকে আমরা বলছি dependent variable of that relationships. Okay, now you understand what is independent variable and what is dependent variable. So independent variable means হচ্ছে যে ভ্যালুগুলো আমি ইনপুট দেব তার থেকে যদি আমি একটা ভেরিয়েবল দিয়ে ডিনোট করি সেটাকে আমি বলছি independent variable. Okay, right. So now let's have a look. The circumference c of a circle is a function of its radius r. Right. Circumference c of a circle is a function of radius r. For example, we have lots of functions, okay, surrounding our lives. So in real life, in our education, we have lots of functions, right? So among these, just one or two functions has been chosen here from our textbook. For example, if you want to evaluate the circumference of a circle for different circle, let's say, right? For example, if you want to evaluate the circumference of a smaller circle like this, okay, circumference of this bigger circle like this, and at the end you will find out that circumference of this circle whose radius is, for example, r, and circumference of this circle whose radius is r, different radius, for example r0, for example r1, right, r1. So you'll be able to see the circumference of this circle is different from the circumference of this cell, and it depends on what? It depends on the radius of the circle, right? So that's why the value of the radius, okay, r0 or r1, the value of the radius is then the input, right, or the value of the independent variable r. Okay, and once you multiply it with 2 pi, 2 pi is a constant value, you'll get here 2 pi r, which is the circumference of a circle. Now circumference of a circle always depends on the radius of the circle. That's why we can see there is a functional relationship between circumference of a circle and the radius of a circle. So the radius to bigger hoy, circumference to be larger hobe, radius to smaller hoy, circumference to lower hobe. Okay, another important applications of the functions that we can see in here is the gravitational force between two body, where the distance between two body is given by r. Okay, so if the mass of the body is constant, like m1 and m2, mass of the body is constant, then the gravitational force can be then defined by g into m1 m2 over r square. What is r then? So r will be then the radius of the circle. Okay, sorry, not the radius of the circle, the distance between two bodies. Now if the distance between two bodies are larger, then the gravitational force will be weaker. If the distance between two bodies are smaller, then the gravitational force will be stronger, right? Okay, because there is an inversely square relationship. Okay, so all these both examples are basically defined as a function of r. Okay, where r is considered here the independent variable. Okay, so have you any questions here? So these are intuitive idea for functions. Okay. Okay, sir. Right. So then mathematically how we defined such a relationships, right? So here we introduce, or we use the concept of set. Set is what? Set is an accumulation of some numbers, okay, or collection of some numbers. So if I collect
some numbers like 0, 1, 2, 3 and put it in this circle, okay, and if I collect some other numbers like 14, 2, 5, 29, okay, from the set of real numbers, then I can put here another, I can put them in another circle, okay. And if I connect one elements with the another elements from these two different set, okay, then you will be able to see that 2 is related with 0 by this relationship. By this relationship, 3x square plus 2. 14 is related with 2 by this relationship. 3 into 2 is square plus 2. 5 is related with 1. 29 is related with 3 according to this relationship, right? Okay, and you can see for each input, এই সেটটাকে আমি input দিয়ে এখন indicate denote করছি and we denote this set by output. So then you will see, you'll be able to see here that each input has only one output, okay, or one element in the output set is assigned only with one element in the input set, okay. So that is a very crucial point for defining a function. A function f is a rule that associates a unique output. আপনি প্রত্যেকটা ইনপুটের জন্য আউটপুটটা হতে হবে ইউনিক with each input, right? This is a very essential point. If the input is denoted by x, then the output is denoted by f of x, যেটাকে আমরা denote করছি f of x, মানে function of x দিয়ে, okay. So then the set of input is then called the domain, and the set of output is then called the range. Range of what? Domain of what? Domain or range of the given functions or the corresponding functions, okay. The set of all allowable inputs, right? All allowable inputs, what does it mean, allowable inputs? Allowable input means for these values of x, function should be defined, okay. Allowable inputs means f of x is defined for these inputs, right? Okay, so if function of x, তুমি একটা input যদি নিতে চাও, function of x টা সেটা defined হতে হবে. Find the set of output that result when x varies over the domain. When x varies over the domain, the set of outputs y values that result when x varies over the domain, okay. That means তোমাকে আউটপুটটা কোনটা হবে, output will be those values for which are basically associated with the input, okay. So this is what we call the range of f, the set of all outputs. Come on. So this is about some terminology, some definition of a kind of function and input and output, I mean domain and range, okay. So have you any questions here? No, sir. No, sir. So these are very familiar concepts for you, I think, right? Okay, now we'll move to find out how to find out the domain and range, or basically what will be the domain and range for different functions. When a function expression change hole kintu amader domain and range change hoye jabe, right? Okay, so here we discuss, in the last slide we discuss about the domain. এখানে আমরা বলছি natural domain. So what are we talking in here is the natural. What is the natural domain then? And what is the difference between the domain and natural domain? Okay, natural domain হচ্ছে, for example, you are given a function f of x equal to x cube, for example, okay. Suppose যে কোনো টাইপের ফাংশন যদি তোমার দেওয়া থাকে, সেই ফাংশন যে ডোমেইনটা হবে সেটাকে বলে ন্যাচারাল ডোমেইন, রাইট? The domain consists of all real numbers for which a real valued function of a real value is a real value. If no domain, if the conditionটা হচ্ছে if no domain is stated explicitly. What does it mean basically? For example, if I consider f of x equals to x cube, right, where x must be greater than 0. So compared to these functions, f of x equal to x cube, this is kind of intuitive functions, or we can say this is a general functions. But f of x equal to x cube যদি বলি and x greater than 0, that means x greater than 0 এর জন্য function is defined only for x cube. x less than 0 হলে কি হবে সেটা আমাদের এখানে মেনশন করা নেই, রাইট? তার মানে এখানে কিন্তু ডোমেইনটা আগে আমাদের প্রেসক্রাইব করা হয়েছে which should be always positive. So this then তোমার যদি পজিটিভ হয় তাহলে তোমার ডোমেইনটা কি হবে, এখানে জাস্ট পজিটিভ রিয়েল নাম্বার. সো in that case we will not be able to call that domain as a natural domain. But f of x equal to x cube, if x cube is a natural behavior, from the natural behavior of f of x equal to x cube, we can easily find out the domain. And where the domain of this f of x equal to x cube is set of all real numbers, okay. ঠিক আছে? So this is the difference between natural domain and domain, okay. Sir, Sir,
যে x is greater than 0 ওই টার্মটা একটু আরেকবার বুঝাবেন? x গ্রেটার দেন 0 বলতে যদি আমি এটাকে এক্সপ্লিসিটলি মেনশন করে দিই, মানে ফোর্সফুলি, ওকে, এটাও এক্স কিউব, এটাও এক্স কিউব, কিন্তু এখানে এক্স এর উপরে কোনো এডিশনাল কন্ডিশন নেই, কিন্তু এখানে এক্স এর উপরে একটা এডিশনাল কন্ডিশন আছে। দ্যাট মিনস এখানে এডিশনালি ডোমেইনটা এক্সপ্লিসিট করা হয়েছে ডিউরিং দ্য এক্সপ্রেশন অফ দি ফাংশন, ওকে, বাট এখানে ডোমেইনের কোনো এক্সপ্লিসিট ইনফরমেশন নেই। দ্যাট মিনস ডোমেইনটা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল ডোমেইন। ঠিক আছে, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। রাইট। So now we'll try to find out the natural domain for these four functions. I would like to ask you at this moment, since you have some knowledge about the natural domain, finding the natural domain that you have learned in Math 116, I would like to ask you to, although the answers are given in here, I would like to ask you to find out the natural domain for these four functions. এই চারটা ফাংশন জন্য তুমি ন্যাচারাল ডোমেইনটা বের করো by yourself without looking into these calculations. Okay. So I am giving you 5 minutes, and then I would like to know how many of you have become able to find out the natural domain. So did you understand the question? Questionটা বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। So try yourself. তোমার রাইট হতে পারে, রং হতে পারে, ঠিক আছে? রাইট হলে তো গুড, আর যদি রং হয় সেটা যখন আমি আবার ডিসকাস করবো, তুমি তোমার আইডিয়াটা ক্লিয়ার করতে পারবে। স্যার ডান। Done. Okay. So যাদের ডান হয়েছে, they can raise your hand so I can count the number of students who have done this job. মুশফিকুজ্জামান সুহার্ত, গুড। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, শিওর, বলো। স্যার আগের স্লাইডে আপনি যে দেখিয়েছিলেন না যে কি বলে ডোমেইন মানে ইনপুট আর আউটপুট, তো ওটা কি আপনার 1-to-1 ফাংশন হবে? মানে ওটা 1-to-1, ওটা 1-to-1। আচ্ছা আচ্ছা। বেসিক্যালি আমাদের ম্যাথ 116 এ আমাদের ফাংশন, তার ডোমেইন, রেঞ্জ নিয়ে ডিটেইলস স্টাডি হয়েছে। সো এখানে আমরা জাস্ট সেটাকে একটু ব্রিফলি আইডিয়া দিচ্ছি, মানে অনেক কিছুই আমি একটু ফাস্ট যাবো। লেটার অন যখন আমরা ট্রান্সলেশন, স্কেলিং এগুলি করব, সেগুলি একটু আমরা ফাস্ট যাবো, বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি স্টাডিড, এখানে একটু রিভিউ হবে, দ্যাটস ইট। ফাংশনের সেভারাল ফাংশন আছে, অন ফাংশন আছে, অন টু ফাংশন আছে, ওকে। সো আমরা জাস্ট ওই এক্সাম্পলটা ছিল অনলি ফর ওয়ান ফাংশন। Well, I have seen that several students have done their job. Okay, let us explain these four functions again, and then you can check by yourself.
Okay, f of x equal to x cube. What will be f of x equals to x? What is the domain, natural domain for f of x? So in Minus infinity to to plus plus infinity. infinity. Okay, so minus infinity to plus infinity, right? And which is called the set of all real numbers. Okay, which is called the set of all real numbers. So if we denoted the set of all real numbers like that, so by this real line, minus infinity to plus infinity, this is 0. So এটাকে যদি আমরা real line দিয়ে denote করি, so minus infinity to plus infinity, what does it mean? This means each and every points within minus infinity to plus infinity will be considered as for the natural domain for this function. So এটাকে alternatively আমরা বলতে পারি set of all real numbers, which includes which which uh, which is within minus infinity to plus infinity. So here we also need to know what is the meaning of this brackets. Okay, এটাকে আমরা বলছি open brackets. Open bracket means minus infinity is not a number. We don't know where is minus infinity, right? Plus infinity is also a number, right? We don't know where is plus infinity. What is the value of plus infinity? Okay, ঠিক আছে, that's why we consider here the open brackets. So open bracket means minus infinity to plus infinity. That means infinity is not a number. Infinity is kind of an indicator of large number. Okay, ঠিক আছে. So natural domain for a set of real numbers x cube is minus infinity to plus infinity. Okay, ঠিক আছে. So what will be the natural domain for so in your exam what will you do? তোমাকে either set notation টা লিখতে হবে অথবা or এই তোমাকে interpretation লিখতে হবে. So we call this as a set notation. এটাকে আমরা বলছি set notation. Okay, and we call this as interval notation. So in many cases interval notations are very favorable to write the answer. Okay, I mean students want to write down their answer in terms of interval notation. Okay, so what is the natural domain then for this function, for the function b, f of x equals to 1 over x minus 1 and x minus 3? So So As the it is all denominator real would number be 0, except so it for would 1 be and 3. all real numbers except for 1 and 3. Except for 1 and 3. yes, right. So we will be looking for what values of x the function is not defined. For f of x equal to x cube, any value of x from the real line can be chosen as for replacing x, right? কিন্তু যখন আমাদের b থেকে আমাদের f of x equals to 1 over x minus 1 equals to x minus and into x minus 2. So this is a quotient functions, right? Okay, so whenever we'll have a quotient functions, we all be always be careful about this denominator. Denominator result কি হবে তার উপর ডিপেন্ডস করছে ফাংশন ডিফাইন্ড হবে নাকি ইনডিফাইন্ড আনডিফাইন্ড হবে, right? Okay, come on. So basically function must have a real value থাকতে হবে। তুমি infinity is not a real value because we don't know what is the meaning of we don't know what is the value of infinity. Okay, we know the meaning of infinity but we don't know what is the value of infinity, ঠিক আছে? So that's why we always would like to exclude those values of x for which function becomes undefined or infinity in order to write down the domain for the function. Okay, so in this case 1 by x minus 1 and x minus 2 যখন হচ্ছে তখন আমরা ইজিলি বুঝতে পারছি the denominator যখন 0 হয়ে যাবে ফাংশন আনডিফাইন্ড হচ্ছে। denominator 0 কখন হবে? It will be only when x equals to 1 and x equals to 3. Okay, ঠিক আছে? Then what will be then the domain? So therefore the domain will be x belongs to R. So all the numbers should be taken from the real lines. Okay, real number থেকে নিতে হবে such that x is not equal to 1. So x 1 হতে পারবে না, 3 হতে পারবে না, right? 1 and 3 হলে কিন্তু denominator completely 0 হয়ে যাবে, so numerator non-zero থাকবে, so in that case we will not get the any real value as for output. Okay, yes. So that is the concept, another concept of finding the natural domain. Okay, so another one is natural domain is a set of all real numbers except integer multiple of pi by 2, and this natural domain is for which function? Is for d. So if we look at d, so our f of x can be written as what? F of x then can be written as 1 by x, f of x equals, sorry, it is 10x means sine x by cos x, sine x by cos x, right? So again we can see, we have found here an quotient functions, right?
So for the quotient functions again you have to consider the denominator should not be 0. So denominator 0 হলে কি হবে, সেই পয়েন্ট গুলো রিয়েল লাইন থেকে এক্সক্লুড করলে আমরা আমাদের রেজাল্টটা পেয়ে যাব। So when the denominator will be 0 if and only if cos of x equals to 0. So cos of x is 0 হয়, right? If cos of x equal to 0, if you see if the cos of x equals to 0, then x will be what? Then x will be plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2 plus minus 5 pi by 2 and so on. Okay, so that is what we call the multiple of pi by 2. Therefore x belongs to r, x is not equals to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, এই ভ্যালু গুলো x হতে পারবে না। If those things are happen, then denominator cos of x will be 0 and denominator becomes 0. On the other hand, sign of this function, so the value of the functions will be undefined. Okay, yes. So that is about the natural domain for f of x equals to 1 by 10x. How about the natural domain for f of x equals to square root of x square minus 5x plus 6? Okay, so what is the condition? So এখানে condition is straightforward. Condition টা হচ্ছে কি square root এর মধ্যে তোমাকে you have to find out the domain within the square root of x square minus 5x plus 6 of the square root of x square minus 5x plus 6. So now for the case of square root, what is the condition? For the case of square root, x should be always positive, right? Here not x but the argument should be always positive. Okay, argument সবসময় পজিটিভ করতে হবে, নেগেটিভ করলে আমরা রিয়েল ভ্যালু পাবো না, ইমাজিনারি ভ্যালু পাবো। Okay, so the Yes, natural sir. domain is the set of all real numbers such that x square minus 5x plus 6 greater than or equal to 0. Now x square minus 5x plus 6 greater than or equal to 0. So from this expression you have to find out the value of x. How can we do this? If we factorize x square minus 5x plus 6 into two products, right? If we can make it, then we become able to find out the product of x minus 2 and x minus 2, which is x square minus 5x plus 6. Okay, okay. So after that, if this part is 0, then x minus 2 into x minus 3 is also 0. Okay, so x less than or equal to 2 and x greater than or equals to 3. So therefore we can write x belongs to r such that x less than or equal to 2 and or x greater than 3, which indicates that minus infinity to 2 and 3 to infinity. So that is the answer of the last questions. Okay, so you may ask me, sir, how can we calculate x minus 2 into x minus 6 greater than or equal to 0 a product থেকে? Okay, so this is the factorization of this part. A part of factorization to হচ্ছে this one. Okay, so if it is greater than or equal to 0, so then why x less than or equal to 2 and why x greater than or equal to 0? এটা কোনো রিজন তোমার জানা আছে? So আমরা কিন্তু এই প্রবলেম গুলো ম্যাথ 106 এ পড়েছি। Is that okay? Yes, sir. আচ্ছা, সো ফর এক্সাম্পল এখানে তোমার গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 না হয়ে যদি কোনো কারণে ফর এক্সাম্পল স্কয়ার রুট অফ মাইনাস এক্স স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 আছে, রাইট? যদি এমন হয় তখন কিন্তু তোমার কন্ডিশনটা চেঞ্জ হয়ে কি হবে, এক্স স্কয়ার মাইনাস 5x প্লাস 6 লেস দেন 0 হতে হবে, লেস দেন ইকুয়াল টু 0 হতে হবে। সেক্ষেত্রে ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি হোয়াট উইল বি দ্য ডোমেইন হিয়ার? হোয়াট উইল দ্য ডোমেইন? Sir, 2 greater than equals to x less than equals to 3. 2 greater than or equal to x less than or equal to 3, right? Very good. So in this case x minus 2 and x minus 3 it is positive, right? So that's why x less than or 2 and x greater than or 3. Come on, that means আমি যদি real line টাকে partition করি, if I make a partition of the real line like this, minus infinity to plus infinity, this part is 0, this part is 2, this part is 3, for example, right? Okay, so 2 and 3 তে আমাদের একটা পার্টিশন আছে, 2 and 3 তে পার্টিশন হচ্ছে। সো আমরা যখন when we calculate the domain explicitly, then minus infinity to 2 হচ্ছে আমাদের for minus infinity to 2 the function becomes what was the function? This less than, এটা হচ্ছে পজিটিভ, 2 to 3 এর জন্য এখানে হচ্ছে নেগেটিভ, 3 to infinity হলে এখানে হচ্ছে আবার পজিটিভ, রাইট? That indicates that when you will have square root of x square minus 5x plus 6, right? So in that case the domain should be little change, that will be x lies between 2 to 3, x lies between 2 থেকে 3 এর মধ্যে হতে হবে। ওকে, ঠিক আছে? Yes, sir. So I hope everyone has understood properly with this lesson, okay, with this slide. সবাই বুঝতে পারছো? If you have any questions Yes, you sir. can ask me. Sir, tan x এর ক্ষেত্রে কি আমরা তো মাল্টিপল দিব পাই বাই 2 এর, তাই না? তো Right, yes.
হ্যাঁ স্যার, কিন্তু অনেকগুলা মাল্টিপলই তো আছে, তার মানে কি সবগুলাই কি লিখতে হবে? No. So that's why we have provided here the dot sign. Dot means this এই ফর্মটা তোমাকে কন্টিনিউ করতে হবে ওকে in স্যার। order to find out the natural domain. ঠিক আছে? জি স্যার। Any other queries? নো স্যার। Okay. So next we would like to move on the graph of the function. So these graphs are very familiar for you, right? So I'd like to request to everyone. So we are given some graphs. Okay, I think all these graphs are familiar to you. প্রত্যেকটা গ্রাফের জন্য if you have your notebook and pen, okay, draw this graph by yourself, okay, and find out the domain and range. ডোমেনটা তুমি ইজিলি বের করতে পারবে, রেঞ্জটা তোমাকে গ্রাফ থেকে আইডেন্টিফাই করতে হবে হোয়াট শুড বি ইউর রেঞ্জ। ওকে, ওকে স্যার। আচ্ছা তোমার যে যে ইয়েটা দিয়েছো, রেজ হ্যান্ড করেছো, রাইট, এগুলো সবগুলো আবার রিমুভ করে আবার কমপ্লিট হলে আবার ইয়ে করবে। ওকে, so again I am ওকে giving you স্যার। 5 minutes to write down domain and range, then we will again discuss. I am coming back after 5 minutes. Okay.
Well, guys, I am back. So, have you found your result? স্যার একটা বাকি আছে। Okay, one more minute. যারা পারছো না বা যারা নিজে করতে পারছো না, সো আই রিকোয়েস্ট ইউ প্লিজ ডোন্ট বি সাইলেন্ট। যেটা বুঝতে পারছো না তোমাকে স্পিক আউট করতে হবে, তোমাকে বুঝে নিতে হবে। Sir, done. Okay, now we are going to check. So as you can see, these are Done. very familiar functions. Y equal to x is a linear functions, right? Y equal to x is a linear functions. Oh, sorry. So y equal to x is a linear function is because the power of x in here is 1, right? This is 1. Okay, so what is the domain and domain for this function? Domain ta ki hobe ekhane? What is the domain? মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি। The domain of All f is real minus infinity to plus infinity. So in terms of set notation, we can write down double stick of r, not r but double stick of r. অথবা তুমি এটাকে লিখতে পারো এভাবে, which is minus infinity to plus infinity, and the range is same, right? Okay, so Yes, domain sir. is the Yes, sir. set of all real numbers. Range is also the set of all real numbers. It's because we have no restriction of taking any values of x from this set of real lines. Okay, so range is also set of real numbers. Range in here is also set of all real numbers. কেমন? আচ্ছা, how about y equal to x square? এটা ডোমেইনটা কি আছে এখানে? All real numbers. মাইনাস minus ইনফিনিটি টু infinity প্লাস to positive ইনফিনিটি। infinite. আর Ah, রেঞ্জ হচ্ছে অল same পজিটিভ রিয়েল নাম্বারস। সো ডোমেইনটা হচ্ছে Range আমাদের সেট অফ রিয়েল নাম্বারস, আর রেঞ্জটাকে আমরা বলছি এখানে 0 থেকে অল। positive. So Why is there 0 zero? to infinity. Yes, So zero. zero inclusive, right? Zero inclusive in here. Yes, yes. That's Yes. why we have to Okay. put here close bracket. তুমি যদি এখানে ভুল ভুল করে ওপেন ব্র্যাকেট দিয়ে দাও, তার মানে কি জিরো হচ্ছে এক্সক্লুসিভ, ঠিক আছে, কিন্তু এখানে জিরো কিন্তু ইনক্লুসিভ, তুমি জিরোর জন্য জিরো রেজাল্ট পাবে। And infinity, for the case of infinity, we'll have to always put here open brackets. Okay, it's a mathematical. স্যার একটা কোয়েশ্চেন। বলো। স্যার এখানে আমরা রেঞ্জকে লিখতে পারি না যে অল পজিটিভ রিয়েল নাম্বার, যদি এভাবে না সেটা লিখি? সেটা তুমি কিভাবে লিখবে? মানে জাস্ট লিটারালি যে অল এ এল এল অল পজিটিভ রিয়েল নাম্বার সেভাবে? জি স্যার। নো নো নো, দ্যাট ইউ ক্যান রাইট ডাউন। সেটা তো তুমি লিটারালি লিখতেছো, রাইট, কিন্তু এটা তো আমার ম্যাথমেটিক্যাল নোটেশন আছে এর জন্য। যদি নোটেশন না থাকতো তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ওটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারতাম, কিন্তু উই হ্যাভ এ নোটেশন ফর ইন্ডিকেটিং দ্যাট সেট অফ অল পজিটিভ রিয়েল নাম্বারস। ওকে, ওকে স্যার। সো এটা কিন্তু আমরা তাই বলছি সেট অফ অল পজিটিভ রিয়েল নাম্বারস। এটাকে আমি এভাবে বলবো না যে দ্য সেট অফ অল রিয়েল নাম্বার। আমি এখানে বেসিক্যালি এই ইনফরমেশনটা অ্যাড করবো। অথবা তুমি যদি সেট নোটেশন অ্যাড করতে চাও, সেট নোটেশন করতে চাইলে এটাকে এভাবে লিখতে হবে x such that, কারণ it's a mathematics, right? X belongs to R and x greater than or equal to 0. Okay, ঠিক আছে, এভাবে লিখতে হবে। So rather than writing in this expressions, it's better to write down this concise form. Okay. So now when you have y equal to x cube, what is the domain? Y equal to x cube, মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস minus ইনফিনিটি। the set of all রেঞ্জ real ইজ numbers. অলসো মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি। Range is also set of all real numbers. Okay, the reason why I put these functions in this upper level at the upper panel is, look at here, if we have y equal to x, right, the domain and range are same set of real numbers. If we have y equal to x square, that is power is even, right? Power is even. তখন তোমার ডোমেইনটা সেট অফ রিয়েল নাম্বার আছে, কিন্তু রেঞ্জটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। রেঞ্জটা চেঞ্জ হয়ে অনলি দা পজিটিভ রিয়েল নাম্বার আসছে, which is 0 to infinity. So if you have y equal to x cube, then you go back to the similar answer that you had for y equal to x. I mean,
y equal to x cube x to the power 5 যদি x এর পাওয়ারটা odd থাকে you will have same set of domain and range আর যদি x এর পাওয়ারটা even থাকে then you will have domain as set of all real numbers range for positive real number 0 to infinity okay ঠিক আছে so the reason why we have to understand this form is তোমার যদি x to the power 100 থাকে right তাহলে what will be your domain তুমি তো গ্রাফটা ড্র করতে পারবে না কিন্তু তুমি at least এই গ্রাফ থেকে তুমি যে আইডিয়াটা পেয়েছো সেটাকে তুমি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে x equals to 100 হলে কি হবে x equals to 1001 হলে কি হবে right তোমার যদি x equals to 100 হয় তাহলে what will be the domain and range The domain will be all real numbers and range will be 0 to infinity. 0 to infinity I mean similar as this one যেহেতু since the power of x is even number how about x to the power 1001 তুমি তো এটা গ্রাফটা এখানে ড্র করতে পারছো না রাইট কিন্তু x to the power 1001 এর গ্রাফ ডোমেইনের রেঞ্জটা কি হবে তাহলে So all real numbers. Sir, all real numbers. all real numbers because আমাদের ইভেন ফাংশন যে odd পাওয়ার ফাংশন যেগুলো আছে হ্যাঁ x cube x to the power 5 সবগুলো ডোমেইন রেঞ্জ should be always same okay so you have got an idea basically আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের মিড টার্মে আমাদের এমসিকিউ কোশ্চেন আসবে যে না এমসিকিউ থাকবে এখন ফর এক্সাম্পল তুমি x স্কয়ার x কিউব দিস আর ফ্যামিলিয়ার ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ গট x টু দি পাওয়ার 1001 এটা ডোমেইন রেঞ্জটা বলো রাইট এন্ড তোমার যদি কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে অড ফাংশন অড পাওয়ারস এন্ড ইভেন পাওয়ার অফ x যে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে তুমি x টু দি পাওয়ার 1001 এর ডোমেইন রেঞ্জটা তুমি ইজিলি লিখতে পারবে বা তুমি ক্লিক করতে পারবে তুমি বের করতে পারবে isn't it Yes, sir. yes, sir. well so next is y equals to sorry y equals to 1 over x y equal to square root of x y equal to cubic root over of x okay coming back to y equals to 1 over x first so 1 over x এর ক্ষেত্রে আমাদের কি হচ্ছে 1 over x যদি হয় so this is a reciprocal function right and Yes, for sir. the case of 1 over x this is the graph and it's finding its domain is very easy x can never be 0 because it's a there's a denominator and what will be but the question is what will be the range টা কি হবে Range is y, Range, sir, all real numbers except for y is greater than 0. oh, no Except X Sir, not like- equals 0. Why is Except- it? এভাবে লেখা যায় না মাইনাস ইনফিনিটি টু 0 অর 0 টু ইনফিনিট সেটা তো তুমি লিখতে পারো ঠিক আছে কিন্তু তোমাকে তো আগে তুমি যেটা লিখছো সেটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না তুমি তো আমাকে আগে বলতে হবে তারপরে আমি বুঝতে পারবো যে তুমি এটাকে কিভাবে ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্রেস করবে you got it ঠিক আছে so a domain is what domain is the set of all real numbers except 0 because we have a denominator term x in here okay range টা তাহলে কি হবে in this case if you look at this graph The range is also same. right so x equal to 0 that is basically our y axis right x equal to 0 is our y axis so x 0 যদি না হতে পারে y axis যদি না হয় right ঠিক আছে x যদি কখনো 0 না হতে পারে so in this case if you look at here the graph is not touching is never meeting y axis as well as x axis so in that case basically x is not 0 is here x এখানে 0 হতে পারছে না right cannot be 0 here so x is not equal to 0 that means y axis so and this graph is also never meeting the x axis on the x axis y is equal to 0 right okay so y যেহেতু 0 হতে পারছে না that means তোমার রেঞ্জ থেকে y equal to 0 এক্সক্লুড করতে হবে ওকে ঠিক আছে তা ডোমেইনটা ফাইনালি দেন আমাদের কি হচ্ছে ডোমেইনটা হচ্ছে আমাদের set of all real numbers except 0 yes, sir. okay because the graph is never crossing the y axis কে ক্রস করছে না right আর রেঞ্জটা কি হচ্ছে রেঞ্জটা হচ্ছে set of all real numbers except 0 as well 0 কখনোই হচ্ছে না because the গ্রাফটা কখনোই x axis কে ক্রস করছে না ওকে x axis কে ক্রস করছে না মানে কি y 0 হতে পারছে না right y axis কে ক্রস করছে না মানে কি x টা 0 হতে পারছে না you get it so এই কনসেপ্টটা আমরা এই গ্রাফ থেকে বের করছি এছাড়াও আদার দেন এই কনসেপ্টটাকে আমরা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে আমরা ম্যাথ 116 এ বলেছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাসিম্পটস ওকে অ্যাসিম্পটস right asymptotes so we have here vertical asymptote এখানে vertical asymptote কি বলতো মনে আছে asymptote এর definition what is the we have a vertical asymptote here vertical asymptote is x equals to 0 y axis means x equal to 0 here we have horizontal asymptote which is x axis means y equal to 0 right so horizontal asymptote এর definitionটা আমরা basically range এ ইনপুট করছি এটাকে আমরা আউট করছি হ্যাঁ আর
ভার্টিক্যাল অ্যাসিম্পটোটিক ডেফিনিশনটা আমরা ডোমেইনে ইন করছি। ওকে, ঠিক আছে। সো বেসিক্যালি তুমি যদি অ্যাসিম্পটোটিক আইডিয়া থাকে, জাস্ট অ্যাসিম্পটোটসের জন্য যে ইকুয়েশনটা আসবে, এক্স এর ইকুয়েশন বা ওয়াই এর ইকুয়েশন, সেই ভ্যালুগুলো আউট করে দিলে তোমার এখানে রেজাল্টটা তুমি ইজিলি লিখতে পারো। না, তোমার কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, ওকে স্যার। সো এই কনসেপ্টটা কিন্তু আমরা নেক্সট লাইনে আমাদের কয়েকটা প্রবলেম আছে, এই কনসেপ্টটা ফলো করে আমরা ওই প্রবলেমগুলো ডোমেইন রেঞ্জ বের করব ফ্রম দি গ্রাফ। ওকে, coming back to the radical functions, here we have y equal to square root of x where radical is 2, here y equal to cubic root over of x where radical is 3. Okay, so what will be the domain and range for these two functions? Y equal to square root of x, you know, now you can see the graph is only in the upper plane because y equal to square root of x can never be negative, only in the upper plane. So x কখনো নেগেটিভ হতে পারছে না, so you can easily understand what is the domain. Domain is 0 to infinity, right? Positive real numbers. And range is what? Same set, right? Same as domain. Same. 0 to infinity. Okay, 0 to y এর value 0 থেকে infinity হচ্ছে। Is that okay? ঠিক আছে? sir. Yes, sir. Yes sir. Is it okay for everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So coming back to y equal to cubic root over of x, what is this domain? You can see what is this domain. All real number. All real numbers, because তুমি নেগেটিভ All ভ্যালুজ real এখানে পুট numbers. করতে, নেগেটিভ ভ্যালুজ অফ এক্স এখানে পুট করতে পারছো, পজিটিভ ভ্যালুজ অফ এক্স কিন্তু ইনপুট হিসেবে কনসিডার করতে পারছো, বিকজ গ্রাফ shows for both positive values of x and as well as negative values of x. So that means set of all real numbers. So what is range? All real number. Yes, All real exactly, also numbers. all real numbers. কারণ তুমি যদি y axis এ স্ক্যান করতে থাকো, সো ডোমেইনের জন্য আমরা কি করি, along the x axis আমরা স্ক্যান করে দেখি যে তোমার x এর কোনো পয়েন্টের জন্য গ্রাফটা আনঅ্যাভেলেবল কিনা, ঠিক আছে। আবার তোমার রেঞ্জের জন্য কি করি, along the y axis আমরা স্ক্যান করি, দেখি যে y এর কোনো ভ্যালুতে গ্রাফটা অ্যাবসেন্ট কিনা, রাইট। ওকে, সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রাফ হ্যাজ defined for all values of x, and also we have range for all values of real numbers. Okay, so now from this part of view, okay, so you can understand when your radical is even, right? This is basically here radical is to square root. When radical is even, যদি রেডিক্যালটা ইভেন হয়, radical is even number, right? Domain will be 0 to infinity, range will be 0 to infinity, right? When the radical is odd, radical যদি odd হয়, তাহলে তোমার ডোমেইনটা কি হবে, ডোমেইন এন্ড রেঞ্জ উইল বি অলওয়েজ সেট অফ রিয়েল নাম্বার। তাহলে আমি যদি এখানে বলি 99 পাওয়ার অফ এক্স, এটা হচ্ছে কিউবিক রুট অফ এক্স, এটা হচ্ছে স্কয়ার রুট অফ এক্স। আমি যদি বলি 99th root of x, then what will be its domain and range? The domain and All range real কি numbers. হবে? All real numbers. The Sir, all real numbers. set of all real numbers. And if I say this is like 1000 root of x, তাহলে কি হবে বলো তো? 0 to plus 0 to infinity. 0 to infinity, right? Okay, so আমরা এই ফিগার গুলো হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলিয়ার ফিগার, but this figure can help us to know more things. কেমন স্যার স্যার? যখন অ্যান্সার ডোমেইন এন্ড রেঞ্জ অল রিয়েল নাম্বারস হবে তখন জাস্ট আর লিখে দিলেই হবে, তখন তো ব্র্যাকেট ইউজ করতে হবে না। Where? Here? ইয়েস স্যার, Yeah, sure. অ্যান্সার Answer এর ক্ষেত্রে in this case set of real numbers you have used here. আর তুমি যদি set of real numbers use না লিখে তুমি এই এক্সপ্রেশনটা ইউজ করতে পারো, minus infinity to plus infinity, this or this. ওকে স্যার। But because both have same meaning but different notation, one is set notation, other one is interval notation. Okay, ইয়েস স্যার। ঠিক আছে। Well, so now we have 3 more figures. Again, I would like to ask you to understand these 3 figures, and by this time let me take your attendance, and we will stop at this slide. Okay, everyone please have a look in these 3 figures, and 3 functions are here. একটু আপডেটেড, একটু স্ট্যান্ডার্ড, আর একটু ঠিক আছে। লাস্ট প্রবলেম যেগুলো ছিল সেগুলো ছিল একদম মোর ফ্যামিলিয়ার, এটাকে আমরা একটু চেঞ্জ করে, আমরা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে কিছু ফাংশন জেনারেট করছি। ওকে, so everyone please have a look and let me take your attendance by that time, and I am going to stop recording this class now.
করেছি ডোমেন রেঞ্জ সেটা একটু রিভিউ করব for this problems. Okay, so I will ask some persons to tell me what will be domain and range for these problems. Okay, ঠিক আছে. So first one is 9a, which is function of x is f of x is 1 over x minus 3. So what is the domain and range for these functions? Can someone tell me? So domain is x is all real number except for 3. It's all real numbers except 3, right? Except 3. So if I write down the domain in short in here, domain f, which is set of all real numbers except 3. And what will be the range in here? Range? So same as domain. Except zeros are all real numbers. Right. So the range of here is the set of all real numbers except 0. Okay, so Yes, sir. তোমাদেরকে এগুলো গ্রাফটা যদি মেমোরিতে রাখতে পারো, গ্রাফের একটা আইডিয়া যদি থাকে তাহলে আমরা ইজিলি এটাগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি। ফর এক্সাম্পল 1/x, 1/x এর গ্রাফ কেমন? দিস ইজ দ্য গ্রাফ ফর 1/x, 1/x। সো 1/x minus 3, তো ম্যাথ 106 এর কনসেপ্ট করে যে x minus 3 হওয়ার কারণে এটা 3 ইউনিট রাইট সাইডে শিফট করবে। সো আমি যদি ভার্টিক্যাল অ্যাসিম্পটটাকে রাইট সাইডে 3 ইউনিট শিফট করি, সো দেন আওয়ার গ্রাফ উইল move like this. Final graph will be this one. Okay, ঠিক আছে, final graph. So that means the graph will never crossing the x-axis. So range will be set of all real numbers except the x-axis. X-axis means y equal to 0. Okay. How about b? What will be the domain and range for b? So domain will be হচ্ছে domain? except zero. Domain হচ্ছে all real numbers except 0. All real numbers except 0. It's 0. because আমরা যদি 0 এখানে পুট করি, then 0/0 is an indeterminate type form. Okay, ঠিক আছে, 0/0 infinity by infinity they are indeterminate type form. So আমাদের এখানে 0টা excluded হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা। How about the range? How about the range? স্যার রেঞ্জটা পারছিলাম না স্যার। 1. Okay, so So all in real order numbers. to find the range, okay, সেম তোমার হয় তোমার তো all real numbers বলছো না, তোমার ডোমেইন থেকে তোমাকে এটা আইডিয়াটা নিতে হবে। সো অল রিয়েল নাম্বারস এক্সেপ্ট 0, ফরগেট অ্যাবাউট 0, 0 তো হবে না। তুমি যদি রিয়েল নাম্বার যদি পজিটিভ রিয়েল নাম্বার নাও তাহলে কি হবে, তোমার ফর এক্সাম্পল x এর ভ্যালু হচ্ছে 5, এখানে x এর ভ্যালু 5, 5, 5, তোমার আউটপুট আসতেছে কি 1 আসতেছে, রাইট? হ্যাঁ, আউটপুট sir. আসতেছে। আমি যদি গ্রাফটা এভাবে ড্র করে ফেলি, সো তোমার যদি দিস ইজ x axis, দিস ইজ y axis, if you consider x is positive, যদি x পজিটিভ হয় তাহলে কি হচ্ছে x ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, 1 1 নিলে 1 1 ক্যান্সেল, 2 নিলে 2 2 ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে। সো all values are then 1 1 হচ্ছে, রাইট? সো দিস ইজ 1। ওকে, সো বাট x is not equal to 0, x কখনো 0 হতে পারছে না। আচ্ছা, তাহলে পজিটিভ ফর অল পজিটিভ রিয়েল নাম্বারস তোমার আউটপুটটা হচ্ছে 1, কেমন? আচ্ছা, নেক্সট, if x is all negative real number, যদি নেগেটিভ রিয়েল নাম্বারস হয় তাহলে কি হচ্ছে, তোমার এখানে একটা নেগেটিভ সাইন আসবে, দেন x আর নেগেটিভ x হলেও দিস উইল বি পজিটিভ x, x x ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তখন তোমার অনলি -1 থাকবে। সো -1 থাকে, তোমার কি হচ্ছে ফর অল নেগেটিভ রিয়েল ভ্যালুজ অফ x দিস উইল বি অলওয়েজ -1, but x can never be 0, এখানে একটা হোল থাকবে। this whole indicate that x is not equal to 0, x equal to 0 আমরা এখানে চুজ করতে পারছি না। Okay, now then whatever the input is, your output can be either 1 or -1. Okay, তাহলে তোমার রেঞ্জটা এখানে কি হচ্ছে, রেঞ্জটা হবে একটা সেট অফ টু এলিমেন্টস, -1 and 1, -1 to 1 না, -1 and 1. It's a set of two elements and the elements are -1 and 1. তাহলে তোমার রেঞ্জ হচ্ছে -1 and 1. ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে gx টা দেখো তো, what will be the domain and what will be the range in here? ডোমেইনটা কি হবে? স্যার মাইনাস এই ইনফিনিটি ডোমেইনটা হচ্ছে কি, হ্যাঁ, এটাকে আমরা ফার্স্ট আগে এটাকে ব্রেক করে নিই।
ব্রেক করলে তো লাস্ট ক্লাসে আমাদের অ্যানালাইসিসটা করতে পারবো x প্লাস স্কয়ার রুট ওভার 3 and x রুট থ্রি মাইনাস থেকে স্যার বড় মাইনাস স্কোয়ার রুট 3। ঠিক আছে, তাহলে তোমার ডোমেইনটা কি হবে x স্কয়ার মাইনাস 3 গ্রেটার দেন 0 হতে হবে, রাইট? দ্যাট মিন্স x প্লাস স্কয়ার রুট ওভার 3 and x মাইনাস স্কয়ার রুট ওভার 3 শুড বি গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু 0, তাই না? লাস্ট জি ক্লাসে স্যার। আমরা আইডিয়া দিয়েছিলাম যদি এই ফেনোমেনা হয় যে তোমার স্কয়ারের ভিতরে যে টার্মটা সেটা যদি প্রোডাক্ট অফ টু টার্মস হয়, ঠিক আছে, বেসিক্যালি x স্কয়ার মাইনাস 3 কে যদি আমরা ফ্যাক্টরাইজ করি উই ক্যান গেট x প্লাস স্কয়ার রুট ওভার 3 and x minus square root of 3. Now product of these two factors should be always greater than or equal to 0. When this should be greater than or equal to 0? If both product are negative or both product are positive. And when it will happen? It will happen minus infinity to square root over 3, sorry, minus square root over 3, এটা মাইনাস স্কোয়ার এখানে রুট মাইনাস 3। আছে, হ্যাঁ এখানে মাইনাস আছে, minus close bracket union close bracket plus square root of 3 to infinity. এটা এই টাইপের প্রবলেম আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম, তাই না? এটা আচ্ছা ডিসকাস স্যার, করেছিলাম আমরা, হ্যাঁ। স্যার আমরা কি এভাবেও লিখতে পারবো যে x is greater than or equals to square root 3 and x is less than equals to negative square root 3, এভাবে লেখা যায়? In that case এটা তো ইন্টারভ্যাল নোটেশন, তুমি যেটা বলছো তোমাকে তাহলে সেট নোটেশনে লিখতে হবে। In that case x belongs to R such that x less than minus square root of 3 and x greater than plus square root of 3. I think you are talking about this information, right? Yes sir. This is a minus, there is a minus, and x should be greater than square root of 3. X belongs to us, so that x less than minus square root of 3 and x greater than positive square root of 3. Okay, Yes sir. I think এখানে আসলে and সাইনটা প্রপার হবে না, এটা হবে or হবে। হবে, not and. Okay, so this is another way of writing domain. So এখানে আমরা ইন্টারভ্যাল নোটেশনটা লিখেছি যেটা ইজিয়ার ফরম্যাট, আর সেট নোটেশনটা লিখতে পারো, ইট ক্যান বি অলসো ইজিয়ার ফর ইউ। Well, next হচ্ছে range. What will be the range for this? 0 to infinity. 0 to infinity. Right, without any doubt, because this is an square root term, right? Whatever the value of x is, this should be always 0 to infinity. Whatever the value of x is, হ্যাঁ। ডোমেইনে লেস দেন অর ইকুয়াল টু হবে না সাইনটা? Yes, you're right. How about gx, capital gx t? It is also a square root ডোমেইন function. হচ্ছে নেগেটিভ ইনফিনিটি থেকে পজিটিভ ইনফিনিটি, আর রেঞ্জ হচ্ছে গিয়ে 0 টু ইনফিনিটি। So how can we decide this will be negative infinity to positive infinity? How can it decide? So এটা ডিসিশন নিতে হলে আমাদেরকে আগে এই টার্মটাকে ব্রেক করে নিতে হবে, কমপ্লিট স্কয়ার করতে হবে, which can be written as x minus 1 square plus 4th left 4 plus 4, right? X square minus 2x plus 1 plus 4 5. Now এটাকে যদি আমরা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখি, that becomes x minus 1 square plus 2 square, right? So this is sum of two squares, right? Okay, sum of two squares. So therefore whatever the value of x is, this term is always square terms, right? Square term. It is always So positive. that's why x এর যে কোনো ভ্যালু তুমি এখানে কনসিডার করতে পারো। পজিটিভ x এর ভ্যালু যদি পজিটিভ হয় তারপরেও এটা পজিটিভ হবে, x এর ভ্যালু নেগেটিভ হলেও এটা নেগেটিভ হবে। ওকে, আচ্ছা। So then domain for G, domain of G is the set of all real numbers. What about the range? 2 Range কি থেকে হবে? infinity. Right, So 2 so থেকে yes, you're right. So rangeটা হবে, rangeটা যখন দেখবো তখন আমরা বেসিক্যালি দেখবো এখানে 2 square is a constant term, 4 is constant, x minus 1 square is a variable term, right? So now what will be the minimum value of x minus 1? Minimum value of x minus 1, that is basically x, if x equals to minimum value of x minus 1 is square, which 1 is 0. হবে স্যার। x এর ভ্যালু যদি 1 করি 1 minus 1 0, তাহলে আমাদের এই টার্মটা চলে আসবে only square root over 4 means 2, তাহলে 2 থেকে স্টার্ট করব। So the range will be started from 2 to infinity.
2 to infinity. Okay, range is here from 2 to infinity. Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. নেক্সট হচ্ছে আমাদের রেঞ্জটা হচ্ছে, নাও লুক এট হিয়ার, হিয়ার ইন দিস কেস তোমাকে দেখতে হবে ফর হোয়াট ভ্যালুজ অফ এক্স, এক্স মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার ইজ অলওয়েজ এ পজিটিভ নাম্বার, রাইট? সো ফর দিস কেস, for what value of x, right, or what is the minimum value of x minus 1 square? x minus 1 square এর মিনিমাম ভ্যালু কি হতে পারে? ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কিন্তু ইনফিনিটি হতে পারে, বাট মিনিমাম ভ্যালু কি হবে? যেটা স্কোয়ার মিনিমাম ভ্যালুটা 0 হতে পারে। আর 0টা কখন হবে? যদি x ইকুয়াল টু 1 হয়। ঠিক আছে, নেগেটিভ কখনোই হবে না, x মাইনাস 1 স্কোয়ারের ভ্যালু কখনোই নেগেটিভ হবে না, ইট শুড বি অলওয়েজ 0 টু ইনফিনিটি। আচ্ছা, তাহলে এখন যদি আমরা এটা ভ্যালুটা মিনিমাম 0 কনসিডার করি, তাহলে gx এর মিনিমাম ভ্যালু হবে 2, স্কোয়ার রুট ওভার অফ 0 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার মিনস অনলি 2। সো রেঞ্জ তোমার 2 থেকে স্টার্ট হবে, এন্ড x মাইনাস 1 স্কোয়ার ভ্যালু তো তোমার ম্যাক্সিমাম ইনফিনিটি হতে পারে, ইনফিনিটি হলে তোমার gx এর আউটপুটটাও ইনফিনিটি হয়ে যাবে। দ্যাটস ওয়াই ফ্রম দিস কনসেপ্ট we can then decide range should be started from 2 to infinity. Okay, ঠিক আছে। How about e? এটা ডোমেইনটা কি হবে? Domain of h. How about domain of h? Sir, x is not equals to pi by 2. Pi by 2 হলে তো তাহলে sin মানে আচ্ছা, sin pi by 2 তো 1 হয়। sin pi by 2 1, right, you are right. So তাহলে আমাদের, বাট নট অনলি pi by 2, 5 pi by 2 দিলেও কিন্তু sin 1 হয়। আবার আবার রাইট, আবার মাইনাস 3 পাই বাই 2 করলেও কিন্তু এটা সাইন এক্স এর ভ্যালু 1 হয়। এক্স যদি মাইনাস 3 পাই বাই 2 হয়, তাহলে কিন্তু সাইন এক্স 1 হয়ে যায়। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের, so we have to remove those value of x from the set of real numbers for which sin x becomes 1. Okay, so then how can we write down x belongs to R such that 1 minus sin x is not equal to 0. In other words, আমরা যদি এটাকে আরেকটু elaborately লিখি, x belongs to R from the set of real numbers such that sin x is not equals to 1. Now sin x কখন যেগুলো sinus 1 হবে সেগুলো আমাকে রিমুভ করতে হবে। x belongs to R such that x is not equals to minus 5 pi by 2 minus 3 5 না, এটা হবে 5 pi by 2 তো 1 minus 7 pi by 2, এটা হচ্ছে minus 7 pi by 2 minus 3 pi by 2 then pi by 2 then 5 pi by 2 then 9 pi by 2 and so on। এটা হচ্ছে জাস্ট তোমাদের আইডিয়া দেওয়ার জন্য। বেসিক্যালি x এর ভ্যালুটা কি হতে পারবে না, x cannot be equal to minus 7 pi by 2 minus 3 pi by 2 plus pi by 2 plus 5 pi by 2 plus 9 pi by 2, x cannot be like this value। So এটাকে আমরা যদি একটু simplify করে লিখি, that will be 2n plus 1 pi by 2 where n is 0 দিলে হচ্ছে 1, 2 দিলে 5, yes, and belongs to set of integers. Okay, yes. So that would be a bit difficult to find, right? Which one? This one or this one? Yes, the 2n plus 1 pi by 2 and should be So- all integers. So n should be all integers. So if n equals to understood. 0, n equals to 0, that will be pi by 2. If n equals to 1, all right, I see. This should be 4n plus 1. Sorry, 4n plus 1. Not 2n plus 1. I'm sorry. This should be 4n plus 1 pi by 2. If n equals to 0, that will be pi by 2. If n equals to 1, that will be 5 pi by 2. If n equals to 2, then 9 pi by 2. If n equals to Yes, minus now it's 1, right. now it's right. If n equals to minus 1, then yes, minus 3 pi by 2. If n equals to minus 2, then minus 7 pi by 2, right? Yes. Okay. It should be 4n plus 1, not 2n plus 1. স্যার sin x is not equal 1, এটার মধ্যে তো মানে আমাদের এইগুলো এসে যাচ্ছে, তো আমাদের কি এগুলো লেখার দরকার আছে স্যার?
I mean, like sin x is not equal to 1 does not mean, what does it mean actually, right? Sin x is not equal to 1 of the power. What does it mean? For what, which values of x should not be considered as for the domain. So that's why we have written here elaborately. Okay. Just for your information, what is exactly which values of x cannot be taken exactly? These are basically these values of x. So what about the, so we have yes. So if you don't mind, can you use a darker color, because your writing is very small and it's really difficult for me to see what you are. Darker colors, but in dark I see. So I am now writing on PowerPoint slide. So in PowerPoint slide, I cannot dark this color, right? তাহলে That স্যার may একটু not be বড় করে possible. লিখলে ভালো হতো। I don't think pen color red. Okay, it can be black only. Or black to the user query. Okay, even though I use it black, but the nib is very thin in here. Okay. Right, so I'll wrap up here. What about the range of hx? Range take here. How can you find out -1. range in here? No. What about range? স্যার sin x আর cos x এর তো -1 থেকে 1 পর্যন্ত হয় রেঞ্জগুলো। So that we can use to find out the range of hx. So we know that sin x is belongs to -1 to +1. Is that okay? Yes, sir. Sin x belongs to -1 to +1, right? Now if sin x equals to -1, then what will be hx? So this is rough. What will be the, now look at here, 1, the numerator is constant, so the value of the denominator will be only changed. Now hx will be maximum if 1 minus sin x is minimum, right? Okay, or 1 minus sin x will be minimum when, if sin x is basically maximum, right? So now sin x maximum, so আমরা এখানে sin x minimum টা consider করছি, আর hx will be minimum if 1 minus sin x will be maximum, right? Well, Yes, so if I consider sin x is -1, then hx will be what? 1 by 1 minus -1, which will be 1 over 2, right? 1 over 2, which is 0.5. So in that case, তোমার যদি if sin x equals to -1 হয়, যদি minimum value হয়, then hx will be 0.5. আচ্ছা, how about if sin x is equals to +1, মানে maximum value of sin x +1, then how about hx? undefined হয়ে যায়। undefined হয়েছে। Okay, so that means 1 হতে পারবে না, 1 এর কাছাকাছি যেতে পারবে, approaching to 1. Okay, আমি 1 লিখতে পারছি না, approaching to 1 লিখবো, approximate to 1, then hx will be approximate to, right, 1 by 1 minus 1. আমি তো আসলে এখানে লিখেই দিয়েছি যে sin x cannot be 1, right? We have mentioned here the sin x cannot be 1, but sin x can be close to 1. Then hx will be close to 1 minus 1. That means goes to infinity. Okay, so now for sin x equals to -1, your hx will be minimum by 0.5. When the sin x is approaching to 1, then hx will be maximized to infinity. Therefore range of x, so these are just calculations to find a range. So range of h, range of h will be here 0.5 to infinity. Now I hope you understand. 0.5 is because this is the lower value, infinity is the upper limit, upper value. Okay, upper value of upper limit of hx. Is it okay for everyone? So how did we find out the range for h of x? Basically we found the range of x by looking into the minimum value and the maximum value of sin of x. Okay,
ঠিক আছে? Yes, sir. How about f? For f, what will be the domain for f? For f, what will be the domain? Domain h. What will be the domain for h? Domain কি হবে? It's a very simple Sir, one. sir, x is not equals to 2. So how can we write down this information? The set of all real numbers in terms of mathematics, set of all real numbers except 2. Okay, Yes, sir. except 2. How about the range? How the range of h? Now to find out the range of h, right? So we can make a simplification a little. X square minus 4 over x minus 2. If you do a simplification, that will be x plus minus 4 over x square minus 2 square. That means x plus 2 into x minus 2, x minus 2, x minus 2 from the numerator can be cancelled out. Finally, you may have square root of x plus 2. Okay. So since we consider the domain is the set of all real numbers except 2, that means the value of x cannot be exactly 2, but it can be approaching to 2. Okay, approximate to 2. Now if it is approximate to 2, then the hx will be approximately 4. Approximately 4 হবে। তো ডোমেইনটা Yes, এখন sir. রেঞ্জটা তাহলে কি হবে? So square root over 4 is to the set of all real numbers except 2 as Except well. 4. 4 স্কয়ার রুটের ভিতরে 4 থাকলে সেটা 2 হয়ে যাবে, দ্যাটস ওয়াই 2। আচ্ছা আচ্ছা। স্যার ওকে স্যার, স্যার রুট ওভারের ভিতরে তো সবসময় পজিটিভ ভ্যালুগুলো হয়, তাহলে আমরা যখন এটা ইনইকুয়ালিটির মাধ্যমে বার করি স্যার, তখন ডোমেনটা আবার -2 থেকে 2 পর্যন্তও আসে স্যার। মানে এক্সেপ্ট 2 এটা ছাড়াও আরেকটা আসে যে -2 থেকে 2 পর্যন্ত। why -2 to +2? I mean the set of all real numbers except 2 হতে পারবে না, 2 ছাড়া বাকি যে কোনো নাম্বার হতে পারে। Okay, স্যার okay. So I understand your point. I understand your point. It's because if I consider here -2 থেকে +2, so we will have a problem. X minus 2, It could be x, 1. right? Okay. In that case, this will be negative. Negative হলে স্কয়ার ভিতরে নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। So I don't think there is a problem in here, right? No problem, sir. কারণ উপরে নিচে No, দুই sir. জায়গায় নেগেটিভ হবে। Give me a second. X should be no. So for negative values of x, if I consider the negative values of x, so x should be no. I don't think we can consider -3. If I consider -3, so this is -5. -3 square -9 -13. Okay, so why don't we check in here? X square minus 4x. নেগেটিভ ভ্যালুটা স্যার প্রবলেমটা হবে। Okay, so the things are like, okay, so if we consider x square minus 4 over x minus 2, that can be written as x plus 2 into x minus 2 over x minus 2, right? Which should be greater than or equals to 0. So in this case, this part, so x plus 2 greater than or equal to 0. So the domain should be here, basically not this one. Domain should be here, will be starting from 2 to infinity. Okay, so if I consider -3, then okay, if I consider -3, -2, -5, -3 square is 9. 9 minus 4 is positive 5. So then -2, it cannot be less than -2. Okay, so domain should be changed. It should be from 2 হতে পারবে না, because 2 হলে basically 0/0 হয়ে যাচ্ছে।
it should be from 2 to greater than or equals to -2, right? uh, Yeah, -2, 2 to infinity. right? No, it should be broken here. So -2 should be -2 hole -2 -4 -2 square 0, no problem. -2 should be close bracket -2 to +2 union 2 to infinity. Sorry, this should be open bracket. This 2 to infinity, right? This should be the right answer. So previous one is not right because আমি যদি x equals to -3 consider করি, it becomes negative. Okay, ঠিক আছে? And the reason and the verification for that answer is this one. So from here you can see x should be greater than or equals to -2, right? -2 থেকে greater than or equal to হতে পারে, but 2 হতে পারবে না। Okay, so that's why -2 to infinity যে ডোমেইনটা আছে সেই ডোমেইনটাকে আমরা 2 তে একটা ব্রেক নিয়েছি, রাইট? -2 to 2 and 2 to infinity. So in this information 2 is not included in the domain. 2 is not included in the domain. ঠিক আছে, আচ্ছা। আর রেঞ্জটা তো আমরা বের করেছি রেঞ্জ। So if capital 2 is not included, right? Capital 2 is not included. So in that case, a range of h. So now coming into the range of h, that is not this one. Range of h is 0 to infinity, right? So because it's a square root function, so that is 0 to infinity. So we should have 0 to if I consider here 2, x plus 2 2 to 4. So if I consider here 2, so 0 to 2 and union 2 to infinity. Okay, so what does it, why this is range? So at least you understand the range will be 0 to infinity. Since this is a square root function, the range will be always 0 to infinity. But since we cannot consider x equal to 2, so therefore x equal to 2 যেহেতু আমরা কনসিডার করতে পারছি না, 2 plus 2 4, x inside this square root 4 cannot be as for output, right? So 4 যদি আউটপুট না হতে পারে তাহলে square root of 4 is 2. 2 cannot be as an output হিসেবে কনসিডার করা যাবে না। That's why range is 0 to 2 union 2 to infinity, where 2 is included. Okay, 2 is excluded. ঠিক আছে, is it okay for everyone? Yes, sir. It's a little bit tricky, একটু complicated, but this is the answer. The domain of h টা আমরা একবার রিভিউ করি। what is the domain of h? So domain of h will be here x square minus 4 over x minus 2 কে যদি আমরা একটু simplify করি, that should be like x plus 2, right? So the inside the square should be always positive, so x plus 2 should be greater than or equal to 0. That means x greater than or equals to -2. So x should be greater than or equals to -2, but x cannot be equal to 2. ঠিক আছে, সো 2 হতে পারবে না, সেই জন্য আমরা ডোমেইনটাকে -2 থেকে +2 ইউনিয়ন 2 টু ইনফিনিটি দিয়ে আমরা এটাকে ইন্ডিকেট করেছি। সো কামিং ব্যাক টু দ্য রেঞ্জ, রেঞ্জের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, রেঞ্জ হচ্ছে তোমার, সিন্স দিস ইজ এন স্কয়ার ফাংশন, রেঞ্জ 0 টু ইনফিনিটি হবে নো ডাউট। সিন্স এক্স টাকে 2 হিসেবে কনসিডার করতে পারছি না, এক্স যেহেতু 2 হিসেবে কনসিডার করতে পারছি না, সো রেঞ্জে আমাদের স্কয়ার রুটের ভিতরে 4 কখনো হবে না। 2 কনসিডার করলে 2 + 2 4 হতো, কিন্তু 2 যেহেতু কনসিডার করতে পারছি না, সো এটা 4 হতে পারবে না। স্কয়ার রুটের ভিতরে এটা 4 হতে পারছে না, 4 না হওয়ার কারণে স্কয়ার রুট অফ 4 = 2, রেঞ্জ থেকে 2টা এক্সক্লুডেড হবে। 0 টু ইনফিনিটি যে রেঞ্জটা আছে সেখান থেকে 2 এক্সক্লুডেড থাকবে, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য রেঞ্জ ফর ক্যাপিটাল H of x. Is that clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. সো এখানে আমরা যে প্রবলেমগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি, রাইট? সো বাকি যেগুলো আছে 10 a b c d a b c d e f 10 এর প্রবলেমগুলো তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবে। ওকে, যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো সো দেন Sir, আমাকে একটু দেখাবেন। কোনটা স্যার এফ নাম্বারটা একটু দেখা গেলে এফ, ভালো হতো স্যার। এফটা আচ্ছা, Yes, sir. ওকে। স্যার, স্যার স্যার 10 এর F টা একটু প্রবলেম আছে।
10 এর f এ প্রবলেম আছে। আচ্ছা, প্রবলেমটা আমরা সলভ করব। Give me a second. Let me open the whiteboard because we don't have a space in here. 10 এর এর সাথে 10 এর f, right? এটা তো বলছো। Isn't it? Yes, sir. 10 f. জি স্যার 10 f. So what is the function now here? That is hx, capital Hx. Capital Hx is equals to sine square root of x to the power minus 2. Sine square root of x, then power হচ্ছে আমাদের minus 2. Then power হচ্ছে minus 2. So you can write down like this way. Let me check. You can write down like this way. 1 by sine square root of x. Okay, can you write like this? ঠিক আছে? yes আচ্ছা। sir So now what will be the domain? So the domain is domain. Now domain of h would be the x belongs to R such that sine square root of x can never be equals to 0. 0 হতে পারবে না। Is it okay? ঠিক আছে? yes sir আচ্ছা, so then যদি আমরা এটাকে ব্রেক করতে চাই তাহলে x এর ভ্যালু কি কি এক্সক্লুশন হবে কি কি? x is not equals to 0 হতে পারবে না। 0 0 হতে পারবে না। আর কি হতে পারবে না? আর হতে পারবে 260 না 2 পাই না, এটা কিন্তু স্কয়ার রুট। x 2 পাই হতে এটা স্কয়ার রুট 2 পাই হয়ে যাচ্ছে, রাইট? So that means yes sir only x is not equal to 0. Only x is not equal to 0 because square root of x will be 0 when if x equals to 0. Otherwise there is no such value of x for which square root of x can be 0. You get my point? বুঝেছি স্যার yes sir ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা, square root of x square root of x so আর কি হতে পারে? sin, right? কারণ আমাদের শুধু 0টাকে এক্সক্লুড করতে হবে, বাকি সবকিছু ওকে আছে, রাইট? ঠিক আছে? Okay, yes sir so x cannot be 0. And now what about the range? What about the range here? So what about the range? Any idea? So range করার জন্য কি করতে হবে? sin x এর Sir, I have a question. yes, sure, please. Sir, in the domain, Yes, can x be negative? x cannot be negative, right? X cannot be negative. যেহেতু square root x আছে, right? So we have to correct this one. We have to correct this one. So তাহলে আমাদের correction কি হবে? So then we can write down directly Greater than 0. x greater than 0 only, right? greater than 0 X greater than 0 only. Yes, x can never be negative. X cannot be 0 here. X should be only greater than 0. Yes. Okay, ঠিক আছে? Is that okay? yes Yes, sir sir. Now coming into the range. Now for writing the range, the sin square root of x is always should be 0 to 1, right? ঠিক আছে? It should be always 0 to 1. Now sin square root of x. Sin square গ্রাফটা যদি আমরা ড্র করি, sin square root of x এর গ্রাফ যদি ড্র করি, that should be always 0 to 1. Okay, basically sin x graph, whatever the argument is, that is for maximum -1, minimum +1, maximum and -1, minimum, right? But যেহেতু square root আছে, so all negative values will be then positive, so minimum value will be 0 only, right? So then what will be the range? So if sin square is square root of x, right? If sin square root of x is equals to 0, not 0, basically approximately 0, then hx
ওয়ান will be থেকে goes to ইনফিনিটি infinity. পর্যন্ত Right, 1 to infinity. 1 to infinity. Right. If sin square root of x maximum value টা হচ্ছে যদি 1 হয়, 1 then hx is equals to 1. তাহলে এখানে 1 approximate আসে। যদি very close to 0 হয় তাহলে hx will be very close to infinity. So your range in here is 1 to infinity. 1 is closed, infinity open. That will be the range. Okay, ঠিক আছে? Yes, sir. Okay, so but I have one more question in here. That is square of x cannot be pi as well. So x cannot be 4 pi square. So I have one more question in here. That is so x greater than 0, that's true, but x cannot be equals to 0 তো হতে পারছে না, 0 পজিটিভ রাখছি। 4 sorry, x cannot be equals to pi square 4 pi square 9 pi square and so on. So x greater than 0, but x cannot be pi square. If x is pi square, then square root of pi square will be pi, sin pi হয়ে যাবে 0, then 1/0 আবার infinity হয়ে যাবে, right? So pi square হতে পারবে না, 4 pi square হতে পারবে না, 9 pi square হতে পারবে না। Is it okay? 4 pi square, then yes, 9 pi square হতে পারবে না, and then 16 pi square. So এই ভ্যালু গুলো হতে পারবে না। Okay, ঠিক আছে? And range is ঠিক আছে 1 to infinity. So ডোমেইনে একটু চেঞ্জ হবে। ডোমেইনে x cannot be pi square, 4 pi square, 9 pi square এই ভ্যালু গুলো হতে পারবে না। ঠিক আছে? স্যার ডোমেনটা Yes, আরেকবার sir. Yes, sir. Sorry. So domain তো x greater than 0, that's true, তাতে কোনো প্রবলেম নেই। x greater than 0 বলতে x equal to 0 তো আমরা এক্সক্লুশন করেছি। নেগেটিভ ভ্যালু গুলো তো হবে না, x এক্সক্লুশন করেছি। আর গ্রেটার দেন 0 হলে তাহলে পাই স্কয়ারের ভ্যালু গুলো কিন্তু হতে পারবে না। পাই স্কয়ার, দ্যাট মিন্স পাই স্কয়ার 4 পাই স্কয়ার and পাই স্কয়ার এই ভ্যালু গুলো হতে পারবে না। দ্যাট মিন্স x is not equals to n pi whole square হতে পারবে না, where n belongs to integer. Integer. এটা হতে পারবে না। ওকে স্যার। And belongs to এটা হতে পারবে না। Okay, so that is the right things for writing the domain. Okay, and range ঠিক আছে 1 to infinity. Okay, I hope everyone understood properly. তাই না? বুঝতে পারছেন সবাই? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, so তোমরা ডেসমোস গ্রাফ সম্পর্কে তো জানো, right? Do you know No, about sir. this বুঝিনি। Desmos graph? So do you know about this Desmos graph? Graphical, it's a graphical utility. So you can draw any graph. You can draw any graph using Desmos graphical utilities. I mean here. Okay. So as for example, যদি আমরা for example, if you want to draw any graph, right? Last গ্রাফটা যদি আমরা ড্র করতে চাই, for example, so গ্রাফের রিলেটেড তোমাকে কিভাবে হেল্প করবে? ধরো তুমি একটা সলিউশন পেয়েছো, for example, like তুমি একটা ডোমেইন রেঞ্জ বের করতে যাচ্ছ for a functions and which is little complicated, right? So how can you do that in that case? So in that case, you can draw that graph, for example, 1 divided by এখানে আমাদের যেমন sin square
Sine square, sorry, sine square আছে, right? Sine square, then square root of x আছে, right? sqrt square root of x. Now you can see the graph in here. Okay, so the domain is excluding 0, excluding negative values, we have no graph, right? For negative values of x we have no graph. So you can see there is some asymptotic lines. Asymptotic line টা কোথায় কোথায় আছে দেখো, asymptotic line টা আছে তোমার x equal to pi square একটা asymptotic line আছে, 0 তে আছে, pi square এ আছে, 4 pi square এ আছে, asymptotic line আছে। ওকে, ঠিক আছে। and how can we define this? আমি যদি x equals to x equals to pi square দিই, pi square দিই, pi square, look at here, x equal to pi square is one asymptotic line where the graph will not meet this axis, right? You get it? X equal to pi square, then আমি যদি if I add here one more equation, x equals to 2 pi square to 4 pi square, then I can see this line. This is another vertical asymptotic line, right? So at these values of x, graph is not defined. That's why these are vertical asymptotes. Okay, ঠিক আছে? So graphical utility can help us a lot, can help a lot to find out or to get some idea of the domain and range from the graph or for the functions. ঠিক আছে? Okay. The next one, the next vertical asymptote will appear at x equals to 9 pi square, then 16 pi square, and so on. And you can also see the range. So তুমি যদি একটু zoom করে দেখো, range will be started here from 1 to infinity, right? 1 to infinity চলে যাচ্ছে. Okay, so minimum value is one of the graph, and maximum value is basically in infinity. If you look at here, come on. So it sometimes help us a lot to find out to understand about the graph and then find out the domain and range. Okay, so yes, গ্রাফ দেওয়া থাকবে sorry, say again. ডোমেন এন্ড রেঞ্জের জন্য? No, for these types of problems, find the natural domain and determine the range of each function. Okay, for some problems, basically drawing or sketching graph is not an easy task. Okay, so আমাদের এক্সামে যে গ্রাফগুলো আসবে সেগুলো more or less those types of functions which can be drawn by hand or which can be drawn by using translations, reflections, okay, stretching, compressing, যেগুলো আমরা এখন শিখবো, right? Okay, so আমাদের খুব কমপ্লেক্স গ্রাফ আসবে না, কেমন? ফর এক্সাম্পল এই টাইপের গ্রাফ তো কখনই আসবে, সাইন স্কয়ার রুট অফ x টু দি পাওয়ার -2, এটার গ্রাফটা কেমন হবে তুমি তো পয়েন্ট বাই পয়েন্ট বসালে তখন হয়তো বের করতে পারবে, বাট তোমার কাছে এই গ্রাফের আইডিয়াটা কিন্তু এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না। ওকে, or 1 by 1 minus sin x, it's not straightforward, but we can easily find out domain and range. But drawing a graph is different things. Okay, so our next case is what is new functions from the, if you have two old functions, new functions from the old functions. Okay, so if you have a function of x is 1 plus square over x minus 2 and g of x is x minus 3, then you can easily obtain some two functions, new functions, as sum of two functions, subtraction between two functions, product between two functions, division between two functions, and square multiple of functions. Okay, so for these problems it is left for you find the domains for these functions. এই ফাংশনগুলোর জন্য তোমার ডোমেইনটা বের করবে। So in some cases দেখা যাচ্ছে তুমি যদি সাম সাবট্রাকশন এন্ড এডিশন করো, domain is not changing for these two functions, domain is not changing, but যখন তুমি প্রোডাক্ট করছো তখন আবার ডোমেইনটা চেঞ্জ হতে পারে। ওকে, in that case domain can be changed, আবার তুমি যখন ডিভিশন করছো তখন ডোমেইন চেঞ্জ হতে পারে। ওকে, সো এখানে যেমন ডোমেইনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কেমন, x 2 থেকে ইনফিনিটি, কিন্তু x is not equal to 3 হতে পারবে না, কেমন? Okay, so you have to find out domain and range for this new function. এই ফাংশনগুলোর জন্য domain and range টা বের করবে, which has been asked here, find the domains. Okay, ঠিক আছে। So next is translations. How can we find out a new graph if you know the original graph? যদি original graph টা তুমি জানো,
then what will be the graph for the new functions which has obtained or which can be obtained by adding some number or subtracting by number. Okay, for example, y equal to f of x is the original functions, as for example y equal to x square, right? So if we add some term to y equal to x square, then what will happen to the graph? Or if we subtract some number to the y equal to x square graph, then what will happen? So in that case, we can discuss about the translations of what? Translations of the graph. So there are two translation. One is horizontal. It can be horizontal translation. Another one is vertical translation. For the case of horizontal translation, how can we decide? How can we understand that the original graph will be translated horizontally, so or translated vertically? So if y equal to x square, if some number is added to the original function y equal to f of x, right? So then the graph will move up. The graph will move up by that amount. Okay. If y or f of x is subtracted by some number, then the resultant graph, okay, will be moved vertically downwards by that amount. Okay, ঠিক আছে? Next হচ্ছে যে যদি আমরা if we add some number with x, যদি ফাংশনের x এর সাথে যদি কোনো নাম্বার অ্যাড করি, then the graph will move left side by same amount. If the function f of x is moved right side, okay, then right side by some unit c, then we have to replace x by x minus c. ঠিক আছে? So this is about the translation of the graphs, right? So এখানে আছে y equal to x square আছে, blue one is the original graph and purple one is the newly produced graph. So তোমার যদি y equal to x square থাকে, then your old graph will be y equal to x square plus 2. In that case, the graph will be vertically upward by 2 units. If you have y equal to x square and the graph that you are asked to draw is y equal to x square minus 2, then how can you draw this? Y equal to x square graph to draw করে সেটাকে downwards 2 unit চলে যাবে. Okay. If you have y equal to x plus 2 square, then along x directions, along the negative x direction, the graph will move by 2 units. And if you have y equal to x minus 2 square, then along the positive x direction, the graph will move by 2 units. Okay, ঠিক আছে? So this is about the translation of the graphs, horizontal translation and the vertical translation. If you have any question, you can ask me. Sir, I have a question. Yep. স্যার এক্সামের টাইমে কি মানে আমাদেরকে একদম স্টেপ বাই স্টেপ দেখাতে হবে, মানে Step by ফার্স্টে step. y equals to x square আগে ড্র Right. করে তারপর Step by step দেখাতে হবে. The reason behind this is, for example, if you don't draw step by step, then your final graph cannot be properly drawn. Okay, ফাইনাল গ্রাফটা প্রপারলি হয়তো ড্রয়িং করাটা পসিবল হবে না, হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে হবে কিন্তু সবার ক্ষেত্রে নাও হতে পারে। সেই জন্য সো আই রিকোয়েস্ট এভরিওয়ান টু ড্র দি ফাইনাল গ্রাফ স্টেপ বাই স্টেপ। ওকে, এবং ফাইনাল গ্রাফটা তুমি ফর এক্সাম্পল y equal to x square পড়ো, y equal to x square plus 2 ড্র করতে বলা হয়েছে, রাইট? y equal to x square কে তুমি পেন্সিল দিয়ে ড্র করলে, ড্র করার পরে ফাইনাল যে গ্রাফটা y equal to x square plus 2 হবে সেটা তুমি বল পয়েন্ট দিয়ে পেন দিয়ে তুমি ড্রয়িং করলে, তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে তুমি নিজে নিজে করেছো and the drawing process or the steps are correct. ঠিক আছে স্যার ওকে স্যার। স্যার এক্সামে গ্রাফ পেপার ইউজ করতে হবে? এক্সামে no, for this cases you don't need to draw the graph paper use করতে হবে না, but I always suggest student whenever you draw a graph, if the graph has have both x intercept or y intercept or either one of them, কেমন, তাহলে তোমাদেরকে সেই ইন্টারসেপ্টের পয়েন্টগুলো তোমাকে দেখাতে হবে। ফর এক্সাম্পল নাও লুক এট হিয়ার, দিস গ্রাফ হ্যাজ y intercept at y equal to, সো গ্রাফ কিন্তু y ইন্টারসেপ্টটা শো করেছে, রাইট? দিস গ্রাফ হ্যাজ y intercept at y equal to -2, সো y ইন্টারসেপ্ট তোমাকে শো করতে হবে। at the same time x interceptও আছে, you should also show where is x intercept if possible, okay? ঠিক আছে, সো বাকি যে গ্রাফগুলো দেখো এখানে এক্স ইন্টারসেপ্ট আছে, এটা শো করেছে, এখানে এক্স ইন্টারসেপ্ট আছে, শো করেছে। সো যদি ইন্টারসেপ্ট থাকে তাহলে তোমাকে শো করতে মানে ও এক্স অ্যাক্সিস
কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসকে যদি কাট করে গ্রাফ, তাহলে সেটা তোমাকে শো করতে হবে। ঠিক আছে? ওকে স্যার। কেমন? আচ্ছা, তাহলে তুমি যখন গ্রাফটা ড্র করবে, ফাইনাল যে গ্রাফটা, ফাইনাল গ্রাফে তোমাকে, তোমার যে ফাইনাল গ্রাফটা যদি কোঅর্ডিনেট অ্যাক্সিসে ইন্টারসেক্ট করে, তোমাকে এই ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটা শো করতে হবে। কেমন? আচ্ছা। Well, so this is all about the translations. Now you are given 3 graphs. So everyone please draw these 3 graphs step by step. And if you have any problems drawing these 3 graphs, you can ask me. So you draw first by yourself and then check with this result finally. The first one is y equal to square root over x minus 3. Second one is y equal to square root over x plus 3. Third one is x square minus 4x plus 5. Everyone please do that. Now if you will have a look into here, so y equal to square root of x গ্রাফটাকে যদি আমরা ফার্স্টে অরিজিনাল গ্রাফ হিসেবে কনসিডার করি, সিন্স স্কয়ার ফাংশন আছে, সো স্কয়ার রুট অফ গ্রাফটাই আমাদের অরিজিনাল গ্রাফ হবে। So this is your square root of x graph, right? Square root of x graph. So square root of x graph should move right side by 3 units. Should move right side by 3 units. 3 unit right side হবে, right? Right side by 3 units, then you will get the final solid graph. This one. Y equal to square x plus 3. So your original graph is y equals to square root of x plus 3. Okay. So then it will move left side by 3 units. 3 units left side move করবে। Okay, ঠিক আছে, then you will be able to get this graph. Y equal to x square minus 4x plus 5. So x square minus 4x plus 5 can be the x minus 2 square plus 1. So your original graph, এখানে original graph is square root of x. Here the original graph is square root of x. Here the mother graph is y equal to square root of x plus 3. Here the new graph is y equal to square root of this is x minus 3 and this is square root of x plus 3. Okay, so after that for this case your original graph is y equal to x square, y equal to x square graph. So y equal to x square graph is then for this case x minus 2 square, y equal to x square graph will shift right side by 2 unit, will shift right side by 2 unit. Okay, then x minus 2 square plus 1, then 1 unit upwards, 1 unit upwards, right? And you got the final answer y equals to x minus 2 square plus 1. Come on, ঠিক আছে? So x square গ্রাফটাকে আমরা রাইট সাইডে 2 ইউনিট আপ ট্রান্সলেট করেছি এন্ড আপওয়ার্ডসে 1 ইউনিট ট্রান্সলেট করে আমরা ফাইনাল এই গ্রাফটা আমরা পেয়ে গেছি। কেমন? আচ্ছা স্যার, স্যার স্যার এক্সামের টাইমে কি মানে একই গ্রাফে ড্র করতে হবে এগুলো? হ্যাঁ, একই গ্রাফ তো এক্সামে তো তুমি একটা কোশ্চেন পাবে, আইদার এ পাবে অর বি পাবে অর সি পাবে ফর এক্সাম্পল। ওকে, তো তুমি যেটা পাবে তোমার এক্সামে তোমার কোশ্চেন পেপারে তুমি এক্স্যাক্টলি সেটাই ড্রয়িং করবে। স্যার মানে একই গ্রাফে কি ড্র করতে হবে? মানে ফর এক্সাম্পল y ইকুয়ালস টু স্কোয়ার রুট এক্স মাইনাস 3, মানে প্রথমে এক্স স্কোয়ার রুট এক্স স্কোয়ার স্কোয়ার রুট এক্স ড্র করলাম, তারপরে স্কোয়ার রুট এক্স মাইনাস 3 ড্র করলাম একই গ্রাফে। সেম গ্রাফে সেম কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, ইয়েস সেম কোঅর্ডিনেট সিস্টেম তোমাকে ড্র করতে হবে, নট ডিফারেন্ট বাট সেম কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। ওকে স্যার। ওকে, আচ্ছা। So next one is reflection. So how can we understand that two graphs are reflected with each other? If this relationship holds, if x is replaced by minus x, then we will get y equal to minus f of minus x, right? Okay, so if it is replaced the graph of y equal to f of x about the y-axis, then x will be replaced by minus x. I mean you can see here the তুমি যদি y equal to square of x এর x টাকে যদি নেগেটিভ consider করো, you'll get the same value of y but for negative values of x. Okay,
Okay, same value of y but for negative values of x. So the blue one is the original one and the purple one is the new one. So what's next? Next হচ্ছে আমাদের sorry, yes. If you replace y by minus y, that means you have y equal to f of x, and y equal to f of x কে যদি তুমি যদি -1 দিয়ে multiply করো, then you will have y equal to minus f of x. Okay, so in that case y equal to minus f of x যদি হয়, then y equal to f of x is the original graph, which is like a positive square root of x. Now if you multiply by 1 with negative square root over, if you multiply f of x is by -1, right, and then what will happen to the original graph? The original graph will move to the bottom plane, and bottom plane যখন move করে তখন y equals to হয়ে যাবে minus square root of x, and the color in here is indicated by the purple one. Okay, ঠিক আছে. So this is all about the reflection. Reflection কি হচ্ছে? Reflection আমাদের -1 দিয়ে multiplied হচ্ছে, but if it is reflection about the y-axis, then minus x কে -1 দিয়ে multiply করব. If it is reflection about the y-axis, about the x-axis, right? So in this case, reflection about the y-axis. In this case, reflection about the x-axis. Come on. So this is all about the reflections property. Any questions here? No, sir. No, sir. And the next one is okay, so here we have some graph. Everyone please have a look into this graph. Y equal to square root of cubic root over of x. This is the graph for cubic root of x. Y equal to minus cubic root over of x, that you can see in here. Y equal to cubic root over 3 cubic root over 2 minus 3x. Okay, so cubic root 2 minus 3x, that means 2 minus x means the original graph that we have considered in here can be then the graph we have considered here, then it can be first reflected by y-axis, and after reflected by y-axis, then in this case the graph has been added by 2 units. So দেখো তুমি এখানে the graph initially crosses nearly x equals to 0, but now the graph crosses at x equal to 2. Okay, x equal to 0 তে sorry, x equal to 0 and this y intercept হচ্ছে এখানে sorry x equal to 2 তো intercept করছে, this is 2 2 4 6 and 10, and y intercept হচ্ছে x equal to 0 consequently y intercept হচ্ছে cubic root over 2. Okay, so that is all about the reflection properties in here. So everyone please have a look into this reflection property. Square root of absolute value of x minus 2 এর জন্য দেখো. So when we will have absolute value of x minus 2, so all of you know this graph, right? Absolute value of x graph 2 unit right side shift হয়েছে, and যদি আমরা নেগেটিভ সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, then reflection হচ্ছে about the x axis, and then যদি আমরা এটাকে 4 ইউনিট add up করে, then translation হচ্ছে above by 4 units. Okay, ঠিক আছে? জি স্যার. So this is all about reflections. Then stretching and compressing. Stretching and compressing কি? So আমরা যখন ট্রান্সলেশন করেছি ফাংশনের সাথে c একটা নাম্বার অ্যাড করেছি অর সাবট্রাকশন করেছি, অথবা y এর সাথে অ্যাড করেছি সাবট্রাকশন করেছি। সো নেক্সট হচ্ছে যখন আমাদের রিফ্লেকশন ছিল তখন আমরা x এর সাথে -1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি আর y এর সাথে -1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি। ওকে, সো নাও স্ট্রেচিং এন্ড কম্প্রেসিং কি? স্ট্রেচিং এন্ড কম্প্রেসিং হচ্ছে ইফ ইউ মাল্টিপ্লাই আদার দেন 1 ছাড়া যদি অন্য কোনো কিছু মাল্টিপ্লাই করে, but that can be 0 or that can be less than 0 or that can be greater than 0. Okay, so if it becomes if c becomes more than 1, more than যদি 1 হয় তাহলে stretching হবে, right? Stretching হবে in which direction? Stretching will be appear in the vertical directions. Vertical direction stretching হবে. Okay, vertical direction stretching হবে. Stretching হচ্ছে কেন vertical direction এ? So for compressing the vertically by factor of 1 by c, if c is less than 0 to 1, c is less than 0 to 1, then in this case this will be horizontally compressed. So therefore this will be y equal to cos of x, y equal to half cos of x, and this blue one is half y equal to half cos of x, and purple one is the y equal to cos of x. So in this case we have multiplied y as a and we have multiplied
the output of y with some multiplication. And for this case we multiply with x only. X take only multiply kora hoyeche. If x is multiplied with c, then the graph will compress. If x is multiplied by 1/6, then graph will be compressed. So compress এর জন্য আমরা basically sign এভাবে না দিয়ে we consider the sign like this. Horizontal compress and it stretches vertically, it stretches horizontally. Yes, this directions stretches horizontally. Okay, ঠিক আছে। সো এখানে আমরা যেটা করেছি c এর সাথে এখানে মাল্টিপ্লাই করেছি। c কে যদি তুমি constant multiple দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, which constant multiple is greater than 2, then the graph will stretches. If the constant multiple is less than 1, then the graph will be compresses. Okay, ঠিক আছে। So by factor of c greater than 1 হলে compresses, c less than 1 but greater than 0 হলে stretching হবে। Okay, so that is about the stretching and compressing property of the graph. Come on. And even and odd function, I think all of you know about even and odd function. Even function is what? The concept of even function is f of x equals to f of minus x. If x is replaced by minus x, then you will get the same value. For example, x square, x to the 4, x to the 6, cosine x, right? Sin x square to the x square. X take to the negative value of x, they can replace koro. You'll get x to the 4, x to the 6, x to the 8, and so on. Okay, for case of even function. And for the case of odd function, f of x, x take to the negative x, they replace koro. You'll get f of x equals to negative f of x. In that case, you will have this graph. Okay, so that means x positive hole তোমার হচ্ছে f of x হচ্ছে positive value, x negative hole f of x হচ্ছে negative values. Okay, so this is what we call the odd function, and this is what we call the even functions. Okay, so that is all for now. So you can see sketch the graph by translating, reflecting, compressing, and stretching principle. So now I would like to ask you everyone to draw some graphs. 5 draw koro, 10 draw koro, 13 draw koro, 16 draw koro, okay, 12 draw koro. So everyone please draw these 5 graphs. If 5 faster graph tomorrow show draw koro. And also you can also draw this one 22 as well. So using translation, reflection, compressing, and stretching principle. Is it okay for everyone? So you draw these 6 graphs. Okay, you draw these 6 graphs using principal idea. Let me take your attendance by then.